నమస్కారం. మీరు వింటున్నారు వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో విత్ మీ ఆర్జే రేణు ఫ్రమ్ టొరంటో కెనడా. ఓన్లీ ఆన్ ఆకాశమే నీ హక్కు, అస్సలు తగ్గేదే లేదు. అండ్ ఈ రోజు వచ్చేసి మార్చి 15, 2022 మంగళవారము, శ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరము, ఉత్తరాయణము, శిశిర ఋతువు, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షము, త్రయోదశి. అండ్ మన ఇండియాలో మన శ్రోతలకి ఇంకానేమో ఇండియా, యుఎస్, కెనడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నమాట. ఏంటి రోజు రేణు ట్యూస్డే వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారా? సో నా షో ఒకటి మన డే లైట్ సేవింగ్స్ వల్ల షో ట్యూస్డేకి మూవ్ అయింది. అండ్ నేను ఇక్కడ నుండి ఇండియాలో అయితే వెడ్నెస్డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30 to 6:30 అండ్ యుఎస్ ఆర్ కెనడా అయితే కనుక 8 నుంచి 9 o'clock ఎవ్రీ ట్యూస్డేస్ అనమాట. ఇది నా షో టైమింగ్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ నోట్ దిస్ న్యూ టైమింగ్స్ అండ్ జాయిన్. అండ్ ముందుగా ఈ రోజు పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరపున, మన తెలుగు రేడియో తరపున ప్రతి ఒక్కరికి పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అండ్ మీరు నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా, మీ అభిప్రాయాలు షేర్ చేయాలనుకున్నా డయల్ చేసిన నంబర్స్, ఇండియా నుండి కాల్ చేయాలనుకుంటే 9705222005 అండ్ యుఎస్ ఆర్ కెనడా నుండి కాల్ చేయాలనుకుంటే 9197012005, యూకే నుండి కాల్ చేయాలనుకుంటే 11588820005 అండ్ వాట్సాప్ అయితే +91 అని యాడ్ చేసి 970552222005 అండ్ స్కైప్ అయితే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని. అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఇప్పుడు ఈ రేడియో వినొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మన స్పెషల్ షో స్టార్ట్ అవబోతుంది. అండ్ మీరు అందరు కూడా ఫ్లైయర్ చూసే ఉంటారు. ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ షో చేయబోతున్నాను విత్ వెరీ 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 స్పెషల్ పర్సన్ ఫ్రమ్ టొరంటో యాజ్ వెల్. అండ్ సో ఆవిడ గురించి చెప్పాలి అని అంటే జయశ్రీ తిరుచిరపల్లి. అండ్ సో ఒక చిన్న కొటేషన్ తో స్టార్ట్ చేస్తా. ఇఫ్ యువర్ ఐస్ ఆర్ పాజిటివ్ యూ విల్ లవ్ ద వరల్డ్, ఇఫ్ యువర్ టంగ్ ఇస్ పాజిటివ్ ద వరల్డ్ విల్ లవ్ యూ అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పేవారు. And she also got featured in Telangana today. She is a PhD and also a gold medalist. And oka pratyekamaina jewelry ante interest to oka silver jewelry making start chesi Bandhan Emporio ane oka online jewelry business ni start chesi she is doing an amazing job. And chaala mandi క్లయింట్స్ కూడా చాలా మన బిగ్ బాస్ లో చూస్తే గానీ లేకపోతే చాలా పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ ఉన్నారు. అండ్ వై డోంట్ వి వెల్కమ్ జయశ్రీ తిరుచిరపల్లి గారు ఆన్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. హాయ్. హాయ్ రేణు, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ జయశ్రీ గారు, ఐఎమ్ సో గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. Thank you for having me here today, Renu. That was nice to hear about my introduction. Thank you. Yeah, I mean, actually, I know there are several reasons మనం ఇప్పుడు షో చేయడానికి. ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ రీజన్ బీయింగ్ మీరు సంస్కృతి అనే పాపప్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ అసలు యాక్చువల్లీ దేర్ వాజ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ. మీకు అసలు బంధన్ ఎంపోరియో స్టార్ట్ చేశారు కదా, లైక్ హౌ డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్? నాకు అంటే వేర్ డిడ్ దట్ ప్యాషన్ కమ్ ఫ్రమ్? Yeah, so that's a very good question actually, Renu. So to start with Bandhan Emporio, actually, it started off as a passion. Endukante naaku chinnapati nunchi drawing interest undedi. I am a kind of cartoonist, and then grade 5 nunchi grade 10 varaku continuous ga drawing competitions adi nenu ekkuva participate chesi win ayyedanni. So after moving to Canada, I always had this in my intuition antaru kada, edo okati cheyali daniki related annatuga undedi eppudu mind lo. So after moving to Canada, I felt the necessity of this jewelry ikkada manaki akkada dorukకపోయేది కాదు. So why don't I design something and get them manufactured అని చెప్పి ఆ థాట్ తోని బంధన్ ఎంపోరియో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? when did you? So this was in 2016, mid of 2016. I started off with very few designs. Appatlo silver jewelry ante evariki peddaga telisedi kaadu, inta awareness kuda lekunde. So initially we started off with some designs directly from the manufacturers. ఆ తర్వాత మా own designs చేసుకుంటూ eventually we grew up to this far.
వావ్ వావ్. అసలు అంటే బేసిక్ గా ఆడవాళ్ళకి జ్యువెలరీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టము. మనం ఐ థింక్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ జ్యువెలరీ దిస్ ఫుల్ షో, బట్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ సిల్వర్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు? లైక్ వై వుడ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ? యా, సో గోల్డ్ జ్యువెలరీ అనేసరికి ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, అందరూ ఎఫోర్డ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత మనం ఏదన్నా ఒక కొత్తగా యూనిక్ గా ట్రై చేయాలి అంటే అది అఫోర్డబుల్ గా ఉండాలి. ఎవరైనా ఏదైనా కొంచెం ఎక్స్క్లూజివ్ డిజైన్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే చూడగానే నచ్చి వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ఆ ఒక దీంతో ఏంటంటే సిల్వర్ అయితే దాని ఒక అంటే పీపుల్ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైస్ పరంగా ఇట్ ఈస్ అఫోర్డబుల్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మనకి నచ్చిన డిజైన్ మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో సిల్వర్ ని చూస్ చేసుకున్నాము. అండ్ అదే ప్రైస్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. లైక్ సిల్వర్ అయితే మనకి మంచిగా ఉంటది కదా అన్నట్టుగా. డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అంటే అట్లీస్ట్ దట్ స్టిల్ ఒక మెటల్ కదా, ఒక ఇంపార్టెంట్ మెటల్ మనం యూజ్ చేసేది గోల్డ్ తర్వాత సిల్వరే కాబట్టి ఐ థింక్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ మీ డిజైన్స్ వచ్చేసి టాప్ నాచ్, అందుకే అనుకుంటా యూ హ్యావ్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద టాప్ క్లయింట్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా బంధన్ ఎంపోరియం ఇంత పెద్దగా ఇట్ బికమ్స్ సచ్ అ బిగ్ సక్సెస్ అని? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను ఏ రోజు కూడా ఒక గోల్ కానీ ఒక టార్గెట్ కానీ పెట్టుకోలేదు. బంధన్ ఎంపోరియో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఫర్ 2 years we did not focus on business. We only wanted to design something and present it. అంటే ఒక సెల్లింగ్ ఐడియాతోనే అసలు స్టార్ట్ చేయలేదు దీన్ని. ఏదో నా ఓన్ గా ఏదో డిజైన్ చేయటం, దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి పెట్టుకోవటం పక్కకి, ఇట్లాగే ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి అలా చూపించుకోవటం అట్లాగా ఉండేది ఒక 2 years వరకు. తర్వాత పీపుల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్కువ అయ్యి పీపుల్ లైక్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మీ లైక్ వై డోంట్ యూ సెల్ దిస్, వై డోంట్ యూ గివ్ ఇట్ టు us అని అప్పటి నుంచి ఆ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ టుక్ అరౌండ్ 2 years ఫర్ us టు యాక్చువల్లీ థింక్ అబౌట్ బిజినెస్. ఎక్స్క్లూసివిటీ అన్నది ఏంటంటే ఫర్ us లైక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కీన్ ఇన్ టు స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ. నాకు పర్సనల్ గా కూడా స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ అంటే చాలా ఇష్టము. స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ అంటే ఏంటి? ఐ నో లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, బట్ మా లిజినెస్ కోసం. సో స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ అన్నప్పుడు ఏంటంటే వెన్ యు ఆర్ లైక్ యు ఆర్ వేరింగ్ ఎన్ అవుట్ఫిట్, యు వాంట్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ద క్రౌడ్. సో ఒక అవుట్ఫిట్ తోని దానికి తగ్గట్టుగా యాక్సెప్టబుల్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే ఈవెన్ ద జ్యువెలరీ ఆల్సో క్యాన్ స్టాండ్ అవుట్ అన్నమాట. అండ్ అది ఒక జ్యువెలరీ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా వేరే ఏది కూడా నీకు యాక్సెసరీ అవసరం పడదు. దట్ ఆల్ విల్ పుల్ ద అట్రాక్షన్, పుల్ ద క్రౌడ్ అటెన్షన్ అన్నమాట. సో ఆ ఒక కాన్సెప్ట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది. ఏదో ఒకటి ఏది చేసినా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయటం అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచే. సో ఆ యూనిక్నెస్ అన్నది ఈ జ్యువెలరీలో కూడా ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ దట్ మసాలా ట్వీట్ అన్నమాట. సో అందుకని స్టేట్మెంట్ జ్యువెలరీ ఫస్ట్ నుంచి కొంచెము ఉండేది మైండ్ లో. దానికి తోడు బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ కెనడా అండ్ మనం డే టు డే జ్యువెలరీ పెట్టుకోము, డే టు డే యాక్సెసరీస్ మనం ఎక్కువగా పెట్టుకోము. సో ట్రెడిషనల్ గా ఎప్పుడన్నా ఒకేషనల్ గా రెడీ అవుతూ ఉంటాము. అలాంటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ ఫీల్ లైక్ యూ నీడ్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ద క్రౌడ్ wearing something different. So that's where again the statement jewelry concept came in, and we focused more on statement jewelry from the beginning. Oh, that's amazing. And me దగ్గర I think ఇంకా different parts of jewelry ఏం చేస్తారు? I think you have silver moissanite polki jewelry కూడా ఉంటుంది. I mean, tell me a little bit more about what kind of jewelry is your specialty. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మన తెలుగు పీపుల్ కి, మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కానీ ముందు నుంచే మనకి గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఒకటే తెలుసు. కరెక్ట్. సిల్వర్ లో జ్యువెలరీ చేస్తారు, సిల్వర్ లో కూడా జ్యువెలరీ చెయ్యొచ్చు అన్నది ఎవరికి తెలియదు. అండ్ సిల్వర్ లో జ్యువెలరీ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా తెలియదు. కొనాలన్నా కూడా మేము ఎప్పుడు సిల్వర్ జ్యువెలరీ కొనలేదండి, మేము ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి గోల్డే పెట్టుకుంటున్నాము, ఇదేంటో ఫస్ట్ టైం చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాకు ఫస్ట్ టైం బయర్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు. బికాజ్ తెలుగు పర్సన్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఒక ర్యాపోతోని ఒక ఫ్రెండ్లీ ఇది దీంతోని పీపుల్ ఆస్క్ మీ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో
సిల్వర్ లో చేసినప్పుడు జ్యువెలరీ ఏంటంటే బేసిక్ గా మెటల్ ప్రకారంగా ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ లైక్ గోల్డ్. సో ఈ సిల్వర్ లో జ్యువెలరీ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ గోల్డ్ ఏదైతే డిజైన్ చేస్తామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మనం సిల్వర్ లో కూడా చేయొచ్చు. సో ఆ జ్యువెలరీని మనం గోల్డ్ లో అంత స్పెండ్ చేసి మనం కొనే కంటే సిల్వర్ లో చేయించేసుకుంటే మనకి అంటే లుక్ అలాగే ఉంటుంది. లుక్ వైజ్ గా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ. అండ్ వెన్ ఫర్ పీపుల్ లివింగ్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువగా మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, వీ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ సో మచ్ మనీ ఆన్ గోల్డ్. ఎందుకంటే ఎంత కొన్నా మళ్ళీ మనం గోల్డ్ పక్కన అంటే లాకర్ లో అది పెట్టేసుకుంటాము. వీ డోంట్ రియలీ యూస్ సిల్వర్. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుకోవచ్చు. భయంగా కూడా ఉంటది కదా, ఒకవేళ అమ్మో పోతే ఏంటి అని. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లుక్ వైజ్ గా వెన్ ఇట్ ఇస్ మీటింగ్ ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, వై డోంట్ వి గో విత్ సిల్వర్ అని చెప్పి అట్లా అడగటం వల్ల వీ హ్యాడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఇన్ సిల్వర్. సో ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ చేస్తే కూడా మనకి ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు మీట్ అదర్ పీపుల్స్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మన దగ్గర కొంతమంది ప్లెయిన్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ లైక్ చేస్తారు, కొంతమంది స్టోన్స్ తో లైక్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఐడియాలజీ అండ్ చాయిసెస్ కదా. సో అందరి చాయిసెస్ ని మేము మీట్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు షో దట్ వేరియేషన్ ఇన్ మై కలెక్షన్. అందుకని కస్టమైజ్ కూడా చేస్తారా? కస్టమైజ్ కూడా చేస్తాము. యా. సో మా దగ్గర ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టెంపుల్ జ్యువెలరీ, వీ హ్యావ్ పోల్కి అన్కట్ జ్యువెలరీ, వీ హ్యావ్ డైమండ్ లుక్ alike జ్యువెలరీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ కుందన్ జ్యువెలరీ. సో యూ నేమ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ ఇట్. Yeah, చూసాను actually. You have such a great collection. By the way, I know you are also designer కదా, అన్ని డిజైన్స్ మీరే చేస్తారా? అన్ని డిజైన్స్ అంటే కొన్ని ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. అంటే ఇండియన్ ఏషియంట్ ఇండియన్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి కొన్ని ఇన్స్పైర్డ్ అయిన ఉంటాయి. కొన్ని ఓల్డ్ ఎంపైర్స్ ది డిజైన్స్ కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని వాటి నుంచి కొన్ని మేము పుల్ చేసి చేస్తాము. కొంత ఏంటంటే ఇప్పుడు బీయింగ్ సౌత్ ఇండియన్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంక్లైన్ ఓన్లీ టు ద సౌత్ ఇండియన్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్. సో మేము ఏంటంటే కొంచెం ఫ్యూజన్ కూడా చూపిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఉంది, దానికి కొంచెం నార్త్ ఇండియన్ పోల్ కి జాయిన్ చేసేసి కొన్ని డిజైన్స్ చేసి ఒక ఫ్యూజన్ డిజైన్ చేస్తాము. సో ఒక పెండెంట్ లో సెంటర్ లో ఒకవేళ మా అమ్మవారు విగ్రహం కానీ ఏదైనా వినాయకుడిది కానీ డిజైన్ పెట్టి దాని చుట్టూతో కొన్ని పోల్కి స్టోన్స్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేస్తే ఆ ఒక ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఎలిగెన్స్ యాడ్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్ లో. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ దట్ వి బ్రింగ్ ఇన్ టు డిజైనింగ్ అండ్ దట్స్ హౌ వి ప్రెజెంట్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ డిజైన్స్. తర్వాత నవరత్నాల్లో కూడా మనకి ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళకి నవరత్నాలు చాలా ఇష్టము. సో ఆ నవరత్నాల్లో కూడా కొన్ని వేరియేషన్స్ చూపిస్తాము. అండ్ కోరల్స్ ఎస్పెషలీ చాలా అట్రాక్టివ్, అందరికి కోరల్స్ అంటే బాగా ఇష్టము. సో ఆ కోరల్స్ లో కూడా మేము మల్టిపుల్ డిజైన్స్ చూపిస్తాము. సో వీ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమైజ్. అండ్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, మాకు గోల్డ్ లో ఉన్న డిజైన్ ఇలాగా సిల్వర్ లో చేసిస్తారా అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మేము కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తాము. అలా చేస్తారా? లైక్ సేమ్ డిజైన్ చూపిస్తే? ఎందుకంటే మా వర్కర్స్ అందరు కూడా గోల్డ్ స్మిత్స్ అన్నమాట. సో దే డూ ద డిజైన్ ఇన్ గోల్డ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే డూ మేక్ ద సేమ్ డిజైన్ ఇన్ సిల్వర్ ఆల్సో. That's amazing. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే లైక్ where is the entire setup for Bandhan Emporio? So basically we are functional from two places. We are in Hyderabad and also in Toronto. సో వర్క్ షాప్ అంతా కూడా మనకి ఇండియాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వర్క్మెన్షిప్ ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా ఇండియా నుంచి మేము చేయిస్తాము. బికాస్ వి హార్డ్లీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీబడి హియర్ సిట్టింగ్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ అస్ కదా. సో వీ గెట్ ద వర్క్ ఫ్రమ్ ఇండియా డన్. అండ్ వెన్ వి డిజైన్ చేసినప్పుడు మేము మల్టిపుల్ పీసెస్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మాకు క్లయింట్ బేస్ వచ్చేసి యుఎస్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, మలేషియా, సింగపూర్, దుబాయ్ ఎంత కూడా మాకు క్లయింటల్ ఉన్నారు. సో అందరికి మేము అప్లై చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు షిప్ ఫ్రమ్ కెనడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది కదా షిప్మెంట్. యా. సో అందుకని ఏంటంటే మా హబ్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉంటుంది, హైదరాబాద్ లో. సో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వి షిప్ గ్లోబలీ and from Canada we ship to the US and Canadian clients. So when we design something we make multiple pieces and we keep stock in both India and Canada. Oh no, that's amazing. నేను మీ వెబ్సైట్ కూడా చూసా, I think bandhanemporio.com. so all listeners అందరు కూడా మీకు ఒకవేళ జ్యువెలరీ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే you can reach out to them on bandhanemporio.com కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది. సో which is గ్రేట్ అంటే గ్రేట్. నాకు దిస్ ఇస్ ఆల్ గ్రేట్ అండి, బట్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్,
టుడే వాస్ అసలు మీ క్లయింటెల్ ఎలా పెరిగింది? లైక్ ఐ నో యూ ఆర్ ఐ నో దట్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 దట్ వాస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ కదా మీకు ఫర్ బంధన్ ఎంపోరియో. లైక్ టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ దట్ జర్నీ గానీ, లేకపోతే బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 ఎలా ఉండింది బంధన్ ఎంపోరియో జర్నీ? Yeah, so not only Big Boss, actually, to start with, I can say that before getting into this media or Tollywood, Bandhan Emporio was very well known on this part of the world. Entante Canada and US lo mem exhibits chestu unde vallamu, Tanalo and Heritage Festivals lo mem US lo kuda exhibits chesamu. So atlaga koncham ikkada familiarize ayyunde. But in 2018, we got collaborated with Priyamani Garu for D show. So D program ki Priyamani Garu used to be the judge anamata. So avida, and she's still the judge in D show. So D dance program. I hope you know that. Yeah. So Priyamani Garu toni ma journey actually start ayindi. So akkad nunchi we again like got to collaborate with Srimuki, and Srimuki is like has been a very good sweetheart for us. Like we worked almost like for continuously with Priyamani Garu, Srimuki, and inga alaga chaala mandi like Anusuya Garu, and then Rashmi Garu, and then Suma Garu, Jansi Garu. So andaru top anchors andariki kuda memo ఇవ్వటం జ్యువెలరీ ఇవ్వటం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ యాంకర్స్ ఒకరే కాదు, ఈవెన్ టాలీవుడ్ యాక్ట్రెసెస్ ఆల్సో లైక్ అనుష్క గారు, అండ్ దెన్ మన లావణ్య త్రిపాఠి గారు, అండ్ దెన్ అనుపమ. సో ఇలాగ చాలా మందికి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మేము జ్యువెలరీ ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ అవుట్ఫిట్ కి తగ్గట్టుగా మేము జ్యువెలరీ కూడా కస్టమైజ్ చేసి డిజైన్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు ఎలాగో ఒక అవుట్ఫిట్ డిజైనర్ ఎలాగా స్టిచ్ చేయించి ఫస్ట్ నుంచి దే స్టార్ట్ మేకింగ్ అన్ అవుట్ఫిట్. సో ఫ్రమ్ దాట్ స్టేజ్ వీ ఆల్సో కస్టమైజ్ ద జ్యువెలరీ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ ది అవుట్ఫిట్ అనమాట. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టు ఇట్. సో అలాగా మేము డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్స్ హౌ వీ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ టాలీవుడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. అండ్ బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 లో బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 లో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎ ఛాలెంజ్ కదా, ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ 100 days బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 అయితే ఇంకా అసలు ఎలా అంటే లైక్ కంప్లీట్లీ ఇట్ వాజ్ అ షో స్టాపర్ ఫర్ us, and people like even more like got to know about Bandhan, and all the credit goes to Srimuki because 100 days ki మేము 100 designs ఇచ్చామన్నమాట తనకి. So and you know her, she's bubbly and she's lively all the time. So it is always kind of very good atmosphere around her that she creates. So maybe that was one more point. And then even the jewelry that we gave to Srimuki was standing out in the show. So people like tanu Rakhi festival ki kani inka rendu moodu festivals ki pettukuna jewelry ki like people were like reaching out, like who is the, like from where is the jewelry from అని చెప్పి అట్లా కూడా చాలా మంది మమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అయ్యి, that's how like we got to know more and we got to be more familiar anamata. And this is where we are today, and it's all about lot of hard work behind this, because 100 days ki 100 designs ivatam ante it is not that easy. That's what I was trying to know. Endukante I think you must have కోఆర్డినేట్ చేసి ఇవ్వటం అనేది ఇంకా కష్టము, బికాస్ టైం డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ అవుట్ఫిట్స్ అన్నిటికీ మనం మ్యాచ్ చేసి ఇవ్వాలి. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. బిగ్ బాస్ షో 100 days అయితే దానికంటే ముందు మా వర్క్ ఒక 100 days నుంచి స్టార్ట్ అయింది. Oh my god. And మీకు ఎలా అనిపించింది బిగ్ బాస్ లో మీకు చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? It was overwhelming. అంటే నేను డైలీ చూసేదాన్ని, ఒక్క డే కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూసేదాన్ని. That's sweet. సో అండ్ అన్ని ఓట్స్ కూడా తనకి వేసేదాన్ని నేనైతే శ్రీముఖి కోసం, బట్ జస్ట్ కొంచెంలో మిస్ అయ్యారు తను. She was the second runner-up, right? Correct. Yeah, but it was an amazing season for sure. Even నేను కూడా చూసేదాన్ని, and memorable kuda because I think people enjoyed that season very much. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న సీజన్స్ లో పెట్టి season 3 I think చాలా బాగా అందరు ఎంజాయ్ చేశారు.
సో తర్వాత వాట్ చేంజ్ సీజన్ 3 తర్వాత, బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 తర్వాత వాట్ చేంజ్? ఫర్ మీ as such పెద్దగా చేంజ్ అయితే ఏం లేదు. like it was before, it was the same thing. Only thing is like I have been more familiarized and more people like from the industry started reaching out to me, and like I said, all credit goes to Srimukhi and Premani garu, because వాళ్ళ నుంచే కదా నాకు ఇంకా క్లయింటైల్ బేస్ పెరిగింది. అండ్ అది కాకుండా కూడా ఇంకా మేము ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇంకా కొత్త కొత్త డిజైన్స్ చేయాలి, ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్ డిజైన్స్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. అండ్ క్లయింట్స్ కూడా ఏంటంటే దే రీచ్ అవుట్ టు అస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే యా మీ పేజ్కి వచ్చేసరికి డిజైన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి, వేరే వాళ్ళ దగ్గర లేని డిజైన్స్ కనపడుతున్నాయి మీ దగ్గర అని కూడా ఒక పాయింట్ వస్తుంది అనమాట. సో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ దట్ to know, yeah, these people definitely have something unique in their thing. అంటే ఏదన్నా ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఉండదు మాది. ఇప్పుడు కొంతమంది వెండర్స్ ఏంటంటే ఆక్సిడైజ్ సిల్వర్ ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ ప్లెయిన్ సిల్వర్ లో ఉంటుంది. అలాంటి జ్యువెలరీ ఒకరు అంటే కొంతమంది ఓన్లీ ఆక్సిడైజ్ పెడతారు, కొంతమంది ఓన్లీ పోల్ కి పెడతారు, కొంతమంది ఓన్లీ జడ అంటే కుందన్ పెడతారు. మేము అలా కాదు. వీఆర్ షోయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వీఆర్ షోయింగ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ అవర్ డిజైన్స్, అండ్ every design of ours will be unique. సో ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ తోని వీ కమ్అప్, ఆల్దో వీ కమ్అప్ లైక్ లిటిల్ స్లో. అంటే ప్రతి డిజైన్ మేము చేసి ప్రెజెంట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి we might be little slow in presenting our designs, but we do have something unique to present always, which is like you don't see them in any other pages. Wow, so that is uniqueness amazing. ni chestunam, and we are continuing on that. I think that's what is pulling more people, and it is more close to the crowd kada. So andukane we feel like we are still working on it and continuing that. No, it's amazing journey అంటే so far మీ uniqueness గానీ మీకు జ్యువెలరీ మేకింగ్ మీద ఉన్న ప్యాషన్ గానీ everything is showing off. I think that's the reason why Bandhan Emporio is here. But I want to ask you, I heard you have a 9 to 5 job. Yes. That's other side of ఎక్కడ, ఐ మీన్ మీరు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తారు? ఒక కాయిన్ కి 2 sides ఉంటాయి కదా, అట్లాగా జయాకి 2 sides ఉంటాయి అన్నమాట. One side is 9 to 5 job and the other side is 5 to 12 job. 5 to 12 so, oh god. Like 5 to 12 is for Bandhan, 9 to 5 is my actual profession. So coming from a science background, I work in a pharmaceutical company here in Canada. Nice. And India lo kuda I worked in pharmaceutical companies, big MNCs anamata. So 9 to 5 I work as a senior manager in regulatory affairs, and 5 to 12 I'm the owner of Bandhan Emporio. Awesome. అసలు you are wearing 2 hats అన్నమాట. ఇట్లా ఒక హ్యాట్ తీసేసి మళ్ళీ వెంటనే ఇంకొక హ్యాట్ వేసుకుంటారు అన్నమాట. ఈ 2 హ్యాట్స్ కాకుండా మధ్యలో ఇంకొక హ్యాట్ కూడా ఉంది కదా, ఫ్యామిలీ ఉంది కదా. మరి ఫ్యామిలీకి ఎక్కడ టైం? ఫ్యామిలీ టైం ఎక్కడ? సో ఫ్యామిలీకి టైం ఉంది, బిజినెస్ కి టైం ఉంది, ఆఫీస్ కి టైం ఉంది, అండ్ ఇదంతా కూడా నాకు మళ్ళీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తోనే జరుగుతుంది. సో ఐ డూ హ్యావ్ దట్ సపోర్ట్. యు ఆర్ ఎ సూపర్ వుమెన్ అండి. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఎ సూపర్ వుమెన్. ఈ సూపర్ వుమెన్ వెనకాతలో ఒక సూపర్ మ్యాన్ కూడా ఉన్నారు, అండ్ దట్స్ మై హస్బెండ్. బికాస్ బంధన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ తను. ఎందుకంటే హీ వాజ్ inspiring and he was encouraging me like, why don't you have your own design, why are you looking for something ante enduku nu ekdo velli teeskovalanukunda, when you have that art in you, why don't you bring that out annadi first my husband. So tanala cheppatam vallane naaka thought వచ్చి నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. So I give the credit to my husband because he encouraged me. He always encouraged me like, do something on your own, do create your own identity అని తను ఎక్కువగా నన్ను పుష్ చేసేవారు, ఎంకరేజ్ చేసేవారు. So that's where I am today. Oh, that so is very inspirational actually. Yeah, and my kids also, like they have always been very supportive. Eppadanna itla exhibits shows unnappudu they also come and support me, help me, and they understand, okay mommy koncham busy unnaru so will not disturb her and cheppi they have been very very cooperative. So all the credit I give it to my family. And at the same time support of my parents from India. So my backbone is my family. మీకు అంటే మీ ఫ్యామిలీ నుంచి, మీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారా? Yes. So to start with, my mom
has that in her. My mom's brother, like my paternal uncle, has art in him. And then my kids also are good at art. My brother, like my siblings, my brother and my sister are good at art. So art anadi, we all have it somewhere in us. Wow. No, that is amazing. I think I saw a quote that your father wrote on your Facebook, and it was very inspiring. Let me repeat that actually. It is, sorry. If your eyes are positive, you will love the world. If your tongue is positive, the world will love you. I mean, I really liked it, Anmata. I thought of using this today. Thank you for quoting that today. That is always like very motivative. And my dad is like always very inspiring to me since my childhood, and he always encouraged me as a girl child. And no less, you're no less than anybody. Like you're no less than a boy. You're equal to a boy. You have to be on your feet. And he encouraged us. So. Appatlone in that like over 30 3 decades back only, my dad encouraged me to stand on my feet. Edunna sare, you have to prove yourself. Your education is all your strength and encourage chesevaru. So I really and you're a gold medalist kada. That is like another achievement, I would say. And PhD ela chesaru asalu. Oh my God, asalu. That's so great. So, that's a long story again. Adi inkoka chapter completely. Maybe next time నీ చాప్టర్ 2 తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ టైం మన షో కంటిన్యూ తర్వాత చేద్దాం. అప్పుడు ఐ విల్ టాక్ మోర్. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ ఎందుకంటే దిస్ మంత్ వీ హ్యాడ్ విమెన్స్ డే, ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే. అండ్ యూ బీయింగ్ ఆన్ మై షో, you are a superwoman. అందరికి I think from what you are saying, it's not easy అండి 9 to 5 జాబ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ you are running an online jewelry business, and then you have a family with kids and all. It is definitely not easy. And probably నేనైతే towards before the end of the show నేను మిమ్మల్ని టిప్స్ కూడా అడుగుతాను, అసలు ఏం చేస్తారు, how would you manage your time అని, and you have to definitely share. But before I go there, I basically want to, I know మీరు సంస్కృతి అని చెప్పేసి ఒక పాపప్ షో చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ అ మల్టీ డిజైనర్ ఎగ్జిబిట్. ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీలో సంస్కృతి అని ఒక పాపప్ షో మన బంధన్ ఎంపోరియో చేస్తున్నారు. లైక్ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ న్యూస్. ఫస్ట్లీ నేను అది వినగానే ఐ వాస్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. జయశ్రీ గారు మీరు ఎలాగైనా నా షోకి రావాలి, అండ్ ఐ థింక్ మా లిజనర్స్ అందరు కూడా దాని గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి చాలా ఎక్సైట్ ఫీల్ అయ్యాను. అండ్ దట్ టు యూఆర్ ఫ్రమ్ టొరాంటో, అండ్ యూ బీయింగ్ ఎ ఉమెన్, డెఫినెట్లీ వై వీ ఆర్, ఐ మీన్ యూఆర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ విమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కదా. సో టెల్ మీ మోర్ అబౌట్ సంస్కృతి, అండ్ అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, వై డూ యూ ఈవెన్ వాంట్ టు స్టార్ట్ దిస్? బికాస్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ బంధన్ ఎంపోరియో ఇస్ డూయింగ్ వెల్, వెరీ వెల్ కదా మీకు ఆల్రెడీ. అండ్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాజ్ అ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, థింకింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్, మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వై దిస్ పాపప్ షో అసలు? Yes, so that's a very good question, Renu. So like you said, Bandhan Emporio is doing well, and why should I go for Sanskriti Anadi? Sanskriti concept actually 2019 nunchi we had in our mind, because మనకి ఏంటంటే యుఎస్ లో కానీ ఇండియాలో కానీ వీఆర్ సీయింగ్ షోస్ వేర్ మల్టిపుల్ డిజైనర్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఎగ్జిబిటింగ్, అండ్ దెర్ ఇస్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వేర్ పీపుల్ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ షాప్, and it is only exclusive shopping, and it is a one-stop destination where you can find what you need. So especially for people like us living in Canada and US, మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ అంత ఫెసిలిటీస్ లేవు. వెళ్ళి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి, ఇప్పుడు ఇండియా అనుకోండి, హైదరాబాద్ అనుకోండి, ఒక షాప్ కాకపోతే ఇంకొక షాప్కి వెళ్ళి మీకు కావాల్సినవి మీరు కొనుక్కొని వస్తారు. ఓకే, హియర్ గెటింగ్ అ జ్యువెలరీ ఆర్ గెటింగ్ అ క్లోదింగ్ ఇస్ వెరీ హార్డ్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సంబడి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు అంటే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ రిఫర్ చేస్తే మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవటం, లేదంటే యూ కెనాట్ ట్రస్ట్ anybody here, like you don't have that facility first of all.
సో యుఎస్ లో కూడా ఇలాంటి షోస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ జనరల్ గా నాకు క్లయింట్స్ వస్తున్నప్పుడు అందరూ ఈ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ వచ్చేదన్నమాట. సో వై డోంట్ వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షోస్ హియర్ ఇండియా, మనకి ఎందుకు కెనడాలో ఇలాంటి షోస్ చెయ్యరు, యుఎస్ లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఎప్పుడు ఇది డిస్కషన్స్ వచ్చేదన్నమాట. సో 2019 లో ఆల్వేస్ మై క్వశ్చన్ టు, ఎందుకంటే యుఎస్ లోనే తెలుగు కమ్యూనిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ దే డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ కంపారిటివ్ గా చూసుకుంటే మన కెనడాలో కూడా లైక్ వీ హావ్ సో మచ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ, జస్ట్ నోబడీ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ హియర్. సో వీ డూ హ్యావ్ మెనీ పీపుల్ లివింగ్ హియర్, బట్ ఏంటంటే ఎవరు బయటికి రావట్లేదు, అందరిలో కూడా ఇనిషియేషన్ ఎవరు తీసుకోలేదు. సో 2019 లో బంధన్ థాట్ అబౌట్ ఇట్, అంటే మేము అనుకున్నాం అనమాట ఇలాంటిది ఒక షో చెయ్యాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్న మన వాళ్ళందరినీ ఒక చోటుకి తీసుకురావాలి. సో లెట్స్ డూ వర్క్ ఆన్ దిస్ అని చెప్పి 2019 లో అనుకొని యుఎస్ నుంచి, ఇండియా నుంచి వెండర్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా అన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము. ఇంకా ఈవెంట్ అనౌన్స్ చేసే టైంకి మనకి కరెక్ట్ గా పాండమిక్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సో పాండమిక్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి వీ హ్యాడ్ టు పుట్ దట్ ఆన్ హోల్డ్. So pandemic such a spoil sport kada last a very big thing like world over, right? So we were in crisis that time. So adi inka akkadiki hold ayyesariki it took 2 years long for us to come out of that now in 2022. And February lo eppudaithe manaki Canadian government regulations ease chesindo, immediately we thought this is the right time to implement this అని చెప్పి మేము వెంటనే అనౌన్స్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ విత్ దిస్ షో అని చెప్పి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కరెక్ట్ గా ఉగాదికి ముందు దీనికంతా కూడా మేము ప్లాన్ చేసుకొని ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రేణు, యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ దిస్, బట్ థింగ్ ఇస్ ఇంకా అంటే రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ అయిపోయినా కూడా ఇంకా పీపుల్ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు మీ ఈవెన్ టుడే, దిస్ మార్నింగ్, దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ ఈవెన్ రైట్ బిఫోర్ అవర్ కాల్ I had vendors reaching out to me, but unfortunately we are able to expand the space now because మేము ఇది బుక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎంత క్రౌడ్ వరకు అలౌడ్, మనకి గవర్నమెంట్ రూల్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి వి లిమిటెడ్ అవర్ సెల్ఫ్ అనమాట. బట్ నౌ ఏంటంటే ద వే ద రెస్పాన్స్ ఇస్ కమింగ్, లైక్ వీ డూ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ షో అగైన్. అది త్వరలో మేము అనౌన్స్ చేస్తాము. For now we have closed the registration and we have like very good list of vendors who are going to showcase this. So this is Sanskriti pop-up show happening on March 26th and 27th at Hilton Mississauga Meadowville Hilton Hotel lo jarugutundi annamata. Morning 11 nunchi evening 5 varaku jarugutundi. Oh, that's amazing. So it's 26th and 27th, which is a weekend, Saturday and Sunday. So listeners winner kada. So Bandhan Emporio presents Sanskriti pop-up show అనమాట. అది 26th and 27th na Hilton Mississauga లో జరుగుతుంది. ఎవరైతే నా షో వింటున్నారో who have accessibility and కెనడాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా you can go and visit Bandhan Sanskriti pop-up show. And basic గా జయ గారు ఆ రోజు what kind of vendors కానీ ఎలాంటి స్టాల్స్ కానీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? సో చాలా మంది వెండర్స్ వస్తున్నారు మనకి, వాళ్ళ కలెక్షన్ తీసుకొని లైక్ ఫార్ అవే ప్లేసెస్ నుంచి వస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ జ్యువెలరీ, వీ హ్యావ్ క్లోదింగ్, హోమ్ డెకార్, ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ అండ్ పూజా అంటే డెకార్ ఐటమ్స్, పూజా డెకార్ ఐటమ్స్ అండ్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్స్. తర్వాత సిల్వర్ లో కూడా ఏంటంటే సిల్వర్ ఆర్టికల్స్, సిల్వర్ జ్యువెలరీ అన్ని. అంటే ఎలా అంటే మనం ఒక స్టాప్కి వస్తే ఇంకా యూ కెన్ సీ వేరియస్ ఆప్షన్స్. క్లోదింగ్ అనేసరికి ఒక కైండ్ క్లోదింగ్ కాదు, అంటే సౌత్ ఇండియన్ కాదు, మనకి నార్త్ ఇండియన్ కలెక్షన్ కూడా ఉంది. కొంతమందికి శారీస్ ఏం నచ్చదు, సింపుల్ గా కుర్తీస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి కుర్తీస్ దొరుకుతుంది, లెహెంగాస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి లెహెంగాస్ ఉంటాయి, సింపుల్ ట్రెడిషనల్ సౌత్ ఇండియన్ శారీస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి అవి ఉంటాయి, పైతానీ శారీస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి అవి కూడా ఉంటాయి. సో యూ నేమ్ ఇట్, యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ దట్ డే. సో వి హావ్ వేరియస్ వెండర్స్. So I think probably India ni ikkada తీసుకొస్తున్నట్టున్నారు. It's going to be a great shopping experience women andarki kuda. Yes, and it is happening for the first time in Telugu community. So when it is happening in Telugu community, it is not just for Telugu community, it is for everybody living in here. Everybody can walk in. It is open to everyone. No entry fee. It is free for everybody. So morning emana registration unda? Emana registration chesukovala?
రిజిస్ట్రేషన్ అంటే RSVP చేయాలి. అది మన ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనం లింక్స్ పెట్టున్నాము. సో పీపుల్ క్యాన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ టు సంస్కృతి పాపప్ Instagram page wherein they can find the link in the bio to RSVP, or you can also like RSVP from our Facebook. ఫేస్బుక్ లో కూడా మనం లింక్ పెట్టున్నాము. ఈవెంట్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడ మనం లింక్ పెట్టాము RSVP కి. సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ ఫీ. ఎనీబడి కెన్ వాక్ ఇన్ ఎనీ టైమ్. వావ్, దట్స్ అమేజింగ్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి 26th and 27th మొత్తం ఇట్లా క్రౌడ్ నిండిపోతారు అనుకుంటా సంస్కృతి పాపప్ షోలో. I hope that happens. So I wish I that can happens. let you know and announce if you want me to announce the vendors, I can do that for you. Yeah, definitely. Go ahead, Jay. Yeah. So to start with, the first vendor is intricata.ca అని వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ తీసుకొని వస్తున్నారు. టాంబోర్ ఎంబ్రాయిడరీ అని చెప్పి ఇది ఒక ఫేమస్ ఎంబ్రాయిడరీ అన్నమాట. రాజస్థానీ హ్యాండ్ వర్క్ తోని చేసిన క్లచెస్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లచెస్. అండ్ ఈ వెండర్ ఏమో హామిల్టన్ నుంచి వస్తున్నారు. సో ఆల్ ది వే ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హామిల్టన్ విత్ ఓన్లీ డిజైనర్ క్లచెస్. తర్వాత వైఖరి గార్మెంట్స్ అని వీళ్ళు ఏంటంటే సింపుల్ అండ్ యునిక్ స్ప్రింగ్ కలెక్షన్ తోని లెహెంగాస్ అండ్ కుర్తీస్ అండ్ ఫ్యాషన్ అవుట్ఫిట్స్ తోని వస్తున్నారు మనకి. I love lehengas. యా, సో మీలాంటి అమ్మాయిల కోసం చాలా కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ రోజు. సో వైఖరి వాళ్ళు వాన్ నుంచి వస్తున్నారు. తర్వాత అశ్విని కలెక్టివ్ అని అశ్విని గారు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. అశ్విని మగడ. సో షీఈస్ కమింగ్ విత్ ఎథనిక్ సారీస్ అండ్ అవుట్ఫిట్స్ అన్నమాట, కుర్తీస్ తోని. అండ్ దెన్ గోల్డెన్ ట్రంక్ స్టోర్స్ అని వీళ్ళు ఏంటంటే ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర. అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కిచెనర్. సో కిచెనర్ నుంచి గోల్డెన్ ట్రంక్ స్టోర్. తర్వాత ఎథ్నిక్ లేడీ అని వీళ్ళు గ్వాల్స్ నుంచి వస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అప్ సమ్ సింపుల్ అండ్ ఎథ్నిక్ శారీస్ అన్నమాట. తర్వాత సౌత్ ఏషియన్ షాపింగ్ అని వీళ్ళు స్కార్బ్రో నుంచి వస్తున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర ఒక యూనిక్ కలెక్షన్ ఏంటంటే దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ కొండపల్లి బొమ్మలు. కొండపల్లి బొమ్మలు. She is my friend actually. South Asian shopping. Oh, that's nice. My friend, yeah. Oh, good. So I'm they're so coming excited up with for her. Yeah. So they're coming up with home decor items. తర్వాత గోల్డెన్ ప్యాలెట్ అని వీళ్ళు ఒషవా నుంచి వస్తున్నారు. అండ్ దే హ్యావ్ ఒకేషనల్ శారీస్ లైక్ పైతాని, గద్వాల్, జరీకోట ఇలాంటి శారీస్ తోని గోల్డెన్ ప్యాలెట్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ బంధన్ ఎంపోరియో అండ్ వీఆర్ షోకేసింగ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ ఆర్టికల్స్. సో ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ వచ్చేసరికి మేము దేవుడి దగ్గర పెట్టుకోవడానికి విగ్రహాలు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి, అవి అండ్ దీపాలు, కలశాలు ఇవన్నీ మనం పూజకి. దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా అండి. అసలు ఐ థింక్ నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా దేవుడి దగ్గర మంచిగా ఒక సిల్వర్ యూనో వినాయకుడు లేకపోతే లక్ష్మీదేవి ఉంటే భలే ఉంటుంది అనుకునేదాన్ని ఎప్పుడు. బట్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్. చాలా మందికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ నోషన్ ఉంది ఏంటంటే విగ్రహాలు పెట్టకూడదు పూజలో అని, ఇది ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉందన్నమాట. సో దానికి కూడా మేమేం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ షోయింగ్ యూ సంథింగ్ రియలీ స్మాల్ అండ్ ఇంట్రికేట్ డిజైన్స్ అన్నమాట, విచ్ ఆర్ లైక్ వెరీ వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ పూజలోకి పెట్టుకోవడానికి కూడా రీజనబుల్ గా ఉంటాయి. అండ్ అంటే డైలీ ఇప్పుడు విగ్రహాలు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే డైలీ నైవేద్యం పెట్టాలి, నిష్ఠగా చేయాలి పూజలో అని అంటారు. సో అదేంటంటే 3 inch అండ్ అబౌవ్ విగ్రహాలు అయితే ఆ ఒక ఇది ఉంటుంది. సో మేము పెట్టేవన్నీ కూడా 2 inch సైజ్ లో ఉంటాయి. సో డైలీ మనం నైవేద్యం పెట్టకపోయినా అట్లీస్ట్ సింపుల్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో. సో దే విల్ బి రియలీ రియలీ సర్ప్రైజింగ్, ఎందుకంటే చిన్న సైజ్ లో వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ డీటెయిల్డ్ డిజైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ అటువంటిది. సో ఆ యూనిక్నెస్, దట్స్ వేర్ అగైన్ we wanted to be exclusive in that. సో అందులో కూడా మేము ఎక్స్క్లూజివ్ డిజైన్స్ తో వస్తున్నాము సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ లో. తర్వాత నెక్స్ట్ వెండర్ వచ్చి ఇండియన్ ఎథనిక్ వరల్డ్ అని, షీఈ్ అ బెంగాలీ లేడీ. ఈవిడేమో బెంగాలీ క్లోదింగ్ అండ్ ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ, మన ప్యూర్ సిల్వర్ కాదు, జర్మన్ సిల్వర్ అంటారు కదా, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ తోని షీఈ్ కమింగ్. తర్వాత వచ్చే వెండర్ ఇస్ మౌసాస్ బుటిక్. వీళ్ళు ఏంటంటే మన తెలుగు వాళ్ళే కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు.
They have a physical store in Mississauga, and it is open to public now, and they have very good collection of lehengas and long gowns. మీలాగా యూత్ కి ఏంటంటే పార్టీ వేర్ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ తర్వాత ఉన్న వెండర్ వచ్చి రాధాస్ క్రియేషన్స్ అని, వీళ్ళు ఏంటంటే గుజరాతీ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ డెకోర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర. అంటే మనకి దీపావళి టైంలో మనం డెకరేషన్ చేసుకుంటాం కదా, ఫ్లోరల్ డెకరేషన్ కానీ రంగోలీ కానీ, దీపాల్లో కూడా వెరైటీగా మనం చూస్తాం కదా, అలాంటి కలెక్షన్ తోని రాధాస్ క్రియేషన్స్ వస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వెండర్ వచ్చి ఎథనిక్ దీవా. వీళ్ళు ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ట్రెండీ యాక్సెసరీస్ తో వస్తున్నారు. కంప్లీట్లీ I was so impressed with their jewelry. Ethnic Divas. Yeah, I know. Chala బాగుంది. Like you will get distracted అని చెప్పి. So Ethnic Diva, they come up with some trendy collection of jewelry. And then ఇంకా ఇద్దరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు మనకి ఈ క్లబ్ లో, అది మేము త్వరలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నాము. వన్ ఇస్ నాకు ఒక నిమిషం ఇవాళ, అంటే ఇంకా డిస్కషన్ లో ఉన్నారనమాట ఒకరు. వి హావ్ టు లైక్ డిస్కషన్ విత్ దెమ్. అండ్ ఇంకొకరు వచ్చేసి నారీస్ కలెక్షన్ అని, వీళ్ళు ఏంటంటే కిడ్స్ క్లోదింగ్ తర్వాత విమెన్ యాక్సెసరీస్ తోనే వస్తున్నారనమాట. సో ఇంతవరకు మనం పెట్టిన స్టాల్స్ లో ఎక్కడ కూడా మనం కిడ్స్ కలెక్షన్ చూడలేదు, అన్ని కూడా యూత్ అండ్ మనకి ఏంటి లేడీస్ కి రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, కానీ కిడ్స్ కి సంబంధించింది ఎవరు పెట్టట్లేదు. సో నారీస్ కలెక్షన్ ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ సమ్ కిడ్స్ అవుట్ఫిట్స్ ఆల్సో. No, I think the choice of vendors kani stalls kani, that is also amazing. Ante it is one stop shop for everyone అనుకుంటా. యా, ఎలా చూస్ చేసామంటే ఒకరికి ఒకరు కాంపిటీషన్ ఉండకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ రోజు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉండాలి సేల్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ వాంటెడ్ టు ప్రెజెంట్ యూనిక్ కలెక్షన్ దట్ డే. అందుకని వేరియస్ డిజైనర్స్ ని అలాగా వెతికి అంటే వాళ్ళు అప్రోచ్ అవటం కూడా అలాగే మనకి అప్రోచ్ అయ్యారు అనుకోకుండా. సో ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద వెండర్స్ ఫర్ నౌ, అండ్ వీ హ్యావ్ 2 more ఇన్ ద పైప్ లైన్. అంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు కూడా మాది కాల్స్ నడిచింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రివీల్ దోస్ నేమ్స్ బై టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్. ఓ దట్ ఈస్ సో నైస్ అండి. నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్. మీరు ఇంకా అసలు ఇంకా వెండర్స్ గురించి చెప్పిన తర్వాత అయితే ఇంకా సూపర్ ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేసింది పక్కా. అంటే 14 vendors దాకా వస్తున్నారు రేణు. సో 14 different kinds of collections like people will get to see. సో నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇట్స్ గుడ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద వెండర్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు, బట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద ఈవెంట్ మీ 26, 27 రోజు ఎప్పుడైతే సంస్కృతి జరుగుతుందో ఆ రోజు ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ స్పెషల్ ప్రమోషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఐ నో ఇప్పుడు కొంతమంది లిజనర్స్, మా ఇండియాలో లిజనర్స్ లాంటి వాళ్ళకి అండ్ కొంతమంది ఎవరైతే రాలేకపోతున్నారో దే వాంట్ టు సీ అయ్యో ఎలా జరుగుతుంది సంస్కృతి, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏమైనా స్పెషల్ ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారా? సో స్పెషల్ ప్రమోషన్స్ చేయాలనే మాకు కూడా ఉంది. ఆ రోజు అంటే అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీని బట్టి ఎంతవరకు చేయగలుగుతామో వీ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గో లైవ్ దట్ డే. We do have 2 YouTubers who are working, like collaborating with us. Canada Lolly and Vidya from Canada Lolly and Kazal Vibes from Kazal. And వీళ్ళిద్దరూ మనకు ఆ రోజు కొంచెం లైవ్ చేయబోతున్నారు. So we are definitely going to show all the collection live that day. And 26th రోజు మార్నింగ్ inauguration కూడా జరగబోతుంది with some VIPs from the community. And from also local political party nunchi VIPs vastunaru. So we are going to have an inauguration followed by the exhibit on 26th and 27th. And at the same time we do have offers for everybody who are coming in that day. First thing vachi mana taka members evaraithe unnaro vallandariki kuda Bandhan Emporio tarupu nunchi 10% additional discount untundi. Adi kaakunda ఇది యాక్చువల్గా మీ బోల్ లో పెట్టాలి, బోల్ లో చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఆఫర్స్ అంటే డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ కదా. యా, సో తాకా వాళ్ళకి బంధన్ తరపున 10% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ మా వేరే వెండర్స్ కూడా మనకి ముందుకొచ్చి వాళ్ళు కూడా ఆఫర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఆఫర్స్ అన్ని కూడా సంస్కృతి పాపప్ పేజ్ లో కనపడుతుంది అనమాట. గోల్డెన్ ప్యాలెట్, బంధన్ ఎంపోరియో, అశ్విని గారు, అశ్విని కలెక్టివ్ అండ్ ఎథనిక్ లేడీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు డిస్కౌంట్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మేము ఆఫర్స్ అనౌన్స్ చేశాము. దోస్ ఆఫర్స్ క్యాన్ బి అవైల్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జిబిట్ డే. అంటే ఇప్పుడు ఆఫర్స్ అనౌన్స్
తర్వాత కూడా కొంతమంది అంటే ఆన్లైన్ లో కొనుక్కోకపోవచ్చు, లేకపోతే రాలేకపోవచ్చు. కాబట్టి అందరు కూడా ఆ రోజు 26th and 27th కి వస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఆ ఆఫర్స్ ని వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. దే కెన్ అవైల్ ద ఆపర్చునిటీ దేర్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గ్రేట్ అండి. యూ హ్యావ్ ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఉంది ఇప్పుడు, ఫుల్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ మన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఇలా పాండమిక్ టైం తర్వాత ఫుల్ ఇండియన్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉండుంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్. కూడా ఇండియాకి తక్కువ కాదు అని చూపించుకోవాలి కదా మరి. ఫర్ షూర్. అసలు ఐ థింక్ మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా. ఐ విల్ కీప్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీరు ఇంకా ఇట్లాంటి షోస్ చేయాలి, పాపప్ షోస్ చేయాలి. అండ్ యునో మనం కెనడానే కదా, యుఎస్ ఇంకా మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ వెండర్స్ ని కూడా తెచ్చేద్దాం అంతే. సో ఏంటంటే లాస్ట్ 1 year కూడా ఏంటంటే యుఎస్ అండ్ ఇండియా వాజ్ ఓపెన్ యాక్చువల్లీ. అందరు చాలా మంది ఇండియాకి వెళ్ళి యుఎస్ కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకున్నారు. కానీ మనకి కెనడాలో ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ వీ కుడెంట్ గో అవుట్, వీ కుడెంట్ ట్రావెల్, అండ్ వీ ఆల్ వర్ లైక్ స్టేయింగ్ హోమ్ సేఫ్. సో వీ థాట్ లైక్ వై కాంట్ వీ డూ ఇట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, మనకి ఎవరో వచ్చి చేయటం ఎందుకు, మనమే చేసుకుందాము. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో లైక్ ప్లాన్ అండ్ వీఆర్ నో లెస్ దెన్ అదర్స్ అని చెప్పి సంస్కృతి పాపప్ షో చేయటం జరిగింది. అండ్ ఇది ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంత దూరం రావడానికి రీజన్ కూడా మనకి చాలా సపోర్ట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నుంచి, ఫ్యామిలీ నుంచి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్పాన్సరర్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు అస్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అప్రిషియేట్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను. సో ఇందులో వచ్చి మన ఫస్ట్ స్పాన్సర్ వచ్చి శ్రీనాథ్ రెడ్డి కుందూరి గారు. వీళ్ళు ఏంటంటే వరల్డ్ క్లాస్ రియల్టర్ నుంచి వచ్చారనమాట. సో ఫస్ట్ స్పాన్సరర్ శ్రీనాథ్ గారు. తర్వాత మార్టిగేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కెనడా రాఘవ్ అల్లం గారు. అండ్ దెన్ దేశీ మండి సారా అబ్దుల్లా అండ్ చందు గారు. అండ్ దెన్ చార్టర్ మొబైల్ అంజన్న గారు. అండ్ ప్రొఫార్మిక్స్, ఇట్స్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ, సో ప్రొఫార్మిక్స్ ప్రసన్న గారు. అండ్ మనకి మార్నింగ్ రాగా రేడియో నుంచి. And then from you, from NRI, Telugu NRI Radio. And then our YouTubers, I would like to thank our YouTubers, Vidya, Canada Lolly, and Kazal Vibes from Kazal. So అందరు కూడా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో మా స్పాన్సర్స్ అండ్ మీడియా నుంచి మాకు చాలా సపోర్ట్ రావటం వి రియలీ అప్రిషియేటెడ్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మాకు తెలుగు అసోసియేషన్ టాకా నుంచి సపోర్ట్ రావటం ఇస్ రియలీ అప్రిషియబుల్ థింగ్. టాకా కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కమ్యూనిటీకి అందరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. బీయింగ్ గోల్డ్ స్పాన్సర్స్ ఫర్ టాకా హ్యాస్ సపోర్టెడ్ us in spreading this word to the community by sharing our event details to the public. Wow. So that has been another point for us to promote this event. So I really take this opportunity to thank each and everyone. Oh, that is so sweet అండి. I think మీ కంప్లీట్ జర్నీ ఫ్రమ్ ద బంధన్ ఎంపోరియో టు సంస్కృతి నుంచి అండ్ జరగబోయే షో వరకు కూడా చాలా అంటే చాలా చక్కగా మాకు మా లిజనర్స్ అందరికి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. I just have small fun part before we end the show. We only have like 10 minutes. I know మా లిజనర్స్ కి ఇంకా కొంచెం జయ గారి గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. నాకు మీరు ఇందాక చెప్పిన దానికైతే నేను అప్పటి నుంచి ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎక్కడ టైం అయిపోతుందా, మిమ్మల్ని ఎక్కడ అడగలేనా అని భయపడతా ఉన్నాను నేను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అసలు మీరు మీ టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు చెప్పరా? టైం అంటే నేను అసలు పడుకోను రేను. నాకు 24 hours సరిపోదు. I feel like 24 hours is less for me, and that's the only complaint my family also has, that I don't sleep any. But health is also important, so sometimes I cut off my work and I make sure that I have at least 6 hours sleep. So my day starts. Question. మీరు చెప్తున్నారు కదా 24 hours సరిపోవట్లేదని. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ 1 extra hour రోజుకి దొరికిందే అనుకోండి, మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారా 1 hour ని? పడుకుంటారా? దట్స్ స్వీట్. అంటే మీరు పడుకోవట్లేదు అన్నమాట. సో 1 hour యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే ప్రాబబ్లీ I would sleep for another hour. But first thing is ఏంటంటే 24 hours it's very hard to manage. So morning, obviously my kids are going to school, so morning లేసి వాళ్ళకి స్కూల్ కి లంచ్ అది ప్యాక్ చేసి పంపించేసాక I get into my work. And 9 to 5 obviously నేను వర్క్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. And being a senior manager, I have a team, and then I have to like take care of the team.
and also like be responsible to all my projects that I have. So adi kuda entante time ki project submit cheyatam. So I do focus on my work. Work business. I do not like mix those up. And ఒకసారి 5 అయిన తర్వాత I switch the role. I become entrepreneur, and then I like respond to my clients on time. I give them అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళతోని కాల్స్ మాట్లాడతాను. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని కస్టమైజేషన్ కోసము వి డూ టేక్ కాల్స్ అనమాట. సో వీకెండ్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుంటాను. పీపుల్ డ్రాప్ ఇన్ అండ్ దే కమ్ అండ్ కలెక్ట్ ద జ్యువెలరీ ఫ్రమ్ అస్. సో దే కమ్ విత్ us. సో వీకెండ్స్ లో వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తాము. సో ఇలాగ నేను టైం మేనేజ్ చేసుకుంటాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఆల్సో స్పేర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఆ టైంలో లైక్ ఐ డూ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ థింగ్. So this is how I manage my time. And the only complaint I have is I do not give time for my friends. So I don't call anybody. I'm not a good person to call anyone, because 24 hours like ilagi work lo and deenki potundi kabatti andarikuన్న కామన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే నేను ఎవరితోని ఫోన్ లో మాట్లాడను అని. But I do so fun to talk to, for sure. I think you're so fun to talk to. I really enjoy the show. Thank you so much. So let me ask you, I was checking, మీరు టైం లేదని అంటున్నారు, and at the same time you're giving time to your family, and I saw that you are a great, I think you are a travel lover too. So if you could live anywhere in the world కదా, ఒక one complete year కి ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటారు? I have a very big bucket list actually. So yeah, very very big bucket list. ఏంటంటే ఫస్ట్ యూరోప్ బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని ఉంది నాకు. అందులో శాంటోరిని, గ్రీస్, అండ్ దెన్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మనం చిన్నతనంలో ఈ మూవీ వచ్చింది కదా DDLJ అని, ఆ మూవీ చూసినప్పటికీ జ్యూరిక్ వెళ్ళాలని ఒకటి మైండ్ లో పడిపోయింది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై లిస్ట్. సో దట్స్ హౌ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో మాల్దీవ్స్కి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని ప్లేసెస్ చూడాలి. సో ఐ రియలీ వాంట్ టు. సో 1 year లో మొత్తం వరల్డ్ అంతా తిరిగేస్తారు అన్నమాట. వరల్డ్ టూర్. yes well. So tell me one thing, if you could, I think మన విమెన్ అందరికి కూడా ఏజ్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ కుడ్ చూస్ అన్ ఏజ్ టు రిమైన్ ఫర్ ఎవర్ కదా, ఏ ఏజ్ చూస్ చేసుకుంటారు? I know this is a tricky question. Actually probably childhood only, because childhood I was so happy with childhood. ఎందుకంటే I was like go getter kind అన్నమాట. చిన్నప్పటి నుంచి go getter. So whatever I was like at my freedom, I feel like అంటే ఇప్పుడంటే ఫ్యామిలీ వర్క్ స్ట్రెస్ ఇదంతా కూడా ఉంది. అప్పుడంటే అవి ఏమి లేకుండే కదా. సో probably I would go back to my childhood. And what is that little girl dreamt of చిన్నప్పుడు అంటే becoming, like what did that little Jaya dreamt of becoming when she was a child? I actually wanted to become an artist. యానిమేషన్ చేయాలని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే. అప్పట్లో యానిమేషన్ ఇంతగా అవేర్నెస్ లేదు. సో ఏంటంటే యానిమేషన్ కోర్స్ అన్నది కూడా ఒకటి ఉంది అన్నది కూడా అప్పుడు లేదు. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ లైక్ +2 అంటారు కదా. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే I applied for a university in the US and I got admission also. Animation కోర్స్ చేస్తే దట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ అఫిలియేటెడ్ టు యూనివర్సల్ స్టూడియో అనమాట. సో అక్కడ ఆ కోర్స్ చేస్తే I would get an opportunity to work for the Universal Studios. So that was my target. But unfortunately I couldn't do, because అప్పట్లో ఏంటంటే either engineer or doctor. You have to choose one profession. Animation was not a profession. It was something like a passion. So like every other child, my parents also wanted me to pursue something which is professional, and they also encouraged me to pursue my passion, but on a little later side. So I had to choose science, and that's how I ended up into pharmacy. And then passion annadi atlane nalo undi kabatti that came out in the form of Bandhan Emporio. Although I couldn't go till the animation studios or whatever, I ended up into Bandhan Emporio, but I am encouraging my son, who is an artist now,
and I want him to pursue animation and go to that thing where I couldn't reach. Amazing. That's an amazing story. Sir, tell me Thank one you. thing, Jaya garu. Naku, for all the women, all the young women kada, who want to do something about their careers, do you have any message? మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Including me. I mean, I also want to listen to Only any message tips that or I any can give message. is, only message that I can give you out of my experience thus far is just believe in yourself. Believe in yourself, be strong. You are no less than anybody, and you can definitely achieve whatever you think about. You need to be determined. అదొక్కసారి ఏదన్నా అది చేసేదాకా ఆ అటెంప్ట్ ని వదలకుండా చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఆ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఒకటి డిటర్మినేషన్ తోని మనం చేస్తే దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ కెనాట్ అచీవ్ అన్నది ఏం లేదు, ఇంపాసిబుల్ అనేది ఏం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్, బట్ యూ నీడ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్, అంతే. Awesome. That's a true message. నాకైతే మస్త్ కనెక్ట్ అయిపోయినా నేను. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అనగానే, దట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది నేను ఎవరికైనా అదే చెప్తాను. I have seen people, like I have encouraged women especially, wherever you see, ఇప్పుడు సంస్కృతి పాపప్ షో లో కూడా all the vendors are women. All the vendors have this intuition in them, passion in them, wherein I wanted to create a platform for them to come out. Like you have to come out wherever you are, come out of your shell. So don't wait for others. You come and show whatever you have. You just prove yourself. And deentone nenu first nunchi kuda I used to encourage women entrepreneurs. And there are people who like started off with me, like నా దగ్గర నేర్చుకొని అలాగా బిల్డ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మన లోకల్ కెనడాలో కూడా. సో ఐ రియలీ encourage them, support, and I'm always there whoever needs help. Oh, that's very sweet of you. So finally, I mean, we're almost towards the end of the show. Finally, please, okay, invitation ichchendi my listeners అందరికి సంస్కృతికి. Yeah, didn't even realize 1 hour అయిపోయింది అది కదా. అసలు we spoke so much అసలు. But it was so fun and so fun. Thank you so much for coming. Yeah, it was such an interesting conversation actually. Like you digged into my other side also, so that's really interesting. And I'm really looking forward to Sanskriti Pop-Up Show. So to all the listeners, please do drop in on March 26th and 27th. Sanskriti Pop-Up Show happening at Hilton, Mississauga, from morning 11 to 5 p.m. Oh, thank you so much, Jaya garu. I mean, listeners విన్నారు కదా. So we are almost towards the end of the show. Please do visit March 26th and 27th రోజు హిల్టన్ మిసిసాగా కెనడాలో. ఎవరైతే నా లిజనర్స్ కెనడా నుంచి ఉంటున్నారో, whoever is possible, మీకు ఎవరికైతే కుదురుతుందో ప్లీజ్ డూ విజిట్ సంస్కృతి. అండ్ బోల్ అంతా షాపింగ్ చేయొచ్చు. నేనైతే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను. ఆ రోజు అట్లీస్ట్ 2-3 క్రెడిట్ కార్డులను తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఫుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ తో షాపింగ్ చేసేయాలి. I'm so looking forward to it. Thank you so much, Jaya garu, once again. And shopping అంతా 2 days లో చేయాలి. Yes, very less time actually. సరిపోదేమో. But yeah, for looking sure. Forward to it, and looking forward to see you also on March 26th and 27th. Same here. Thank you, much. Jaya garu. Yeah. Bye అండి. అండ్ సో లిజనర్స్ విన్నారు కదా, ఇది మన షో ఈ రోజుతో. సో నేను చెప్పా కదా, ఆకాశం ఎనీ హద్దు, అస్సలు తగ్గేదే లేదు. ఎవ్రీ ట్యూస్డే 8 to 9 p.m. అనమాట. సో ప్లీజ్ డూ ట్యూన్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ట్యూస్డేస్. అండ్ ఇండియాలో అయితే వెనస్డే మార్నింగ్ 5:30 to 6:30, మర్చిపోవద్దు. అండ్ టుడే వాజ్ అన్ అమేజింగ్ షో. వీ హ్యాడ్ జయ గారితో బోల్డని కబుర్లు చెప్పుకున్నాము అండ్ ఆవిడ జర్నీ గురించి తెలుసుకున్నాము. బోల్డ్ అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మళ్ళీ మీకు ఇంకొక మంచి షోతో మీ అందరి ముందుకు వస్తాను. సో అంటిల్ దెన్ ఆర్జే రేణు సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్. బాయ్.